சோஷியல் மீடியா நம்மளோட லைஃபை எப்படி காலி பண்ணுது, அதுதான் இன்னைக்கு டாபிக். நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்துட்டு ஐம் கோயிங் டு டாக் வித் யூ 5 different problems most of the Tamil working professionals are going through. எனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்க அப்படின்னா, my job is to work with Tamil working professionals. All my customers are Tamil working professionals. So I know exactly what they are going through. Hi, I'm Dr. Karuna. I'm a veterinarian turned salary growth expert. I'm on a mission to help 1 lakh Tamil employees become intrapreneurs. Intrapreneursனா யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்க அப்படின்னா, they are working professionals but they are thinking and acting like an entrepreneurs. That is the intrapreneurship. Okay. So இந்த சேனலை நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா, மேக் ஷூர் யூ ஹிட் த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ஸோ தட் யூ வில் கெட் நோட்டிஃபைட் ஆன் மை ஃபியூச்சர் வீடியோஸ். எவ்ரி வீக் பார்த்தீங்கன்னா 3 நியூ வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணுவேன், Tuesday, Friday and Sunday அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மேக் ஷூர் யூ டியூன் இன்டு ஆல் த வீடியோஸ் ஸோ தட் யூ வில் டேக் ஆக்ஷன் அண்ட் இம்ப்ரூவ் யுவர் கரியர். திஸ் இஸ் தி number 1 ultimate Tamil career channel for Tamil working professionals. Let's get into the video. First problem I would like to talk is, it's obvious, it is productivity problem. Productivity problemனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னா வந்துட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if you are going through any of the social media, for example Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, whatever, right? நீங்கள் அதை go through பண்ணுறப்ப என்ன ப்ராப்ளம்னா, you are giving your attention. ஓகே, எங்கே அட்டென்ஷன் போதோ வந்துட்டு அங்கே தான் வந்துட்டு your time will go, your energy will flow. ஓகே, ஸோ உங்களுடைய அட்டென்ஷன் அங்கே போகுது அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நீங்கள் பண்ணுறதை விட்டுட்டு அந்த இடத்துல அட்டென்ஷன் போகுது அப்படின்னா இட்ஸ் அ டிஸ்ட்ராக்ஷன். ஓகே, நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாளுக்கு வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஒரு 15 minutes 30 minutes நான் வந்துட்டு இன்டென்ஷனலாக வந்துட்டு ஃபன்காக யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா தட்ஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி. பட் மோஸ்ட் பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு வந்துட்டு டிசிப்ளின்டாகவும் டிலிஜென்ட்டாகவும் இருக்கிறது இல்லை. ஓகே, பீப்புள் ஆர் கோயிங் த்ரூ ஜஸ்ட் மைண்ட்லெஸ்லி. அவங்க எவ்வளோ நேரம் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைண்ட்லெஸ்ஸாக வந்துட்டு தேர் ஜஸ்ட் கன்சியூமிங் தி கான்டென்ட். ஓகே, ஸோ டிஸ்ட்ராக்ஷன், உங்களுடைய மெயின் திங் விட்டுட்டு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுறீங்க, தட்ஸ் கால்டு ப்ரொடக்டிவிட்டி ப்ராப்ளம். அண்ட் ஆல்சோ யூஆர் லூசிங் ஸோ மச் ஃபோக்கஸ் தேர். ஓகே, ஸோ உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு 10 மணிக்கு உள்ளே போனீங்கன்னா 12 மணிக்கு தான் வெளில வருவீங்க. அந்த மாதிரி வந்துட்டு நிறைய பேர் ஆயினும். அண்ட் ஐ நோ தட்ஸ் அ அடிக்ஷன். ஓகே, ஸோ யூஸ் சோஷியல் மீடியா intentionally for fun purpose. If you are using it for 15 minutes 30 minutes, that is okay, but otherwise do not consume mindlessly, because that is directly affecting your performance, that is directly affecting your productivity. இதுலேருந்து வெளில வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்துட்டு, either you just need to, நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு 15-20 minutes ஃபன்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த டைமில், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 9 to 9:30 நான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த டைமில் மட்டும்தான் வந்துட்டு ஆப்குள்ளே போகணும். அப்படின்னா ஆப்குள்ளே போகாதீங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா the best way, எனக்கு பிடிச்ச வே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு, delete all the social media apps so that you don't have any option to go towards it. Suppose நீங்கள் வந்துட்டு எதனா பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்துட்டு just go to இந்த மொபைலில் போகிறதுக்கு பதிலாக வந்துட்டு ஆப் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக வந்துட்டு சிஸ்டமில் யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, that is the best way. என்கிட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா I don't have any apps in my phone. Okay, even though I'm creating content in social media, I don't have any app in social media. I know that's a distraction. I consciously come out of that. Second problem பார்த்தீங்க அப்படின்னா, it's called mental health problem. What is this mental health problem அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்க அப்படின்னா, when you're going through the content, right, it's not content alone. People are giving always different advices, right? You're going through a lot of stress, a lot of anxiety. அவங்க அப்படி இருக்காங்க, இவங்க இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு you fear of missing out, lot of things that's going on. Okay, so stress and anxiety will go very 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 high when you are constantly consuming the social media, especially the news channels and news related videos. If you are going through some of the inspiration videos or educational videos, that's a very different story. But I say a lot of people are going through some crappy things, some news and other things. Okay, it's crazy. So mental health definitely will get affected if you are mindlessly consuming the social media. Third பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு, you may also end up with relationship problems. நான் ரீசெண்டாக வந்துட்டு I just randomly scrolling through வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு, படுக்கிறப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஹஸ்பண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்துட்டு இது மொபைலே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் வந்துட்டு வர ஆரம்பிக்குது. ஸோ ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு, இஃப் யூ ஆர் யூசிங் சோஷியல் மீடியா மைண்ட்லெஸ்லி, மேபி யூ ஆர் நாட் கிவிங் குவாலிட்டி டைம் ஃபார் யுவர் ஃபேமிலி, quality time for your spouse or husband. That's also will end up in collapsing your marriage, and it will affect your relationship with your family and also with your children. Okay, that's the third problem. Fourth problem பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு, maybe இல்லை, it is definitely a financial problems. Financial problemனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னா வந்துட்டு, to elaborate on that, if you are using social media for creation, like whatever I'm doing, I'm creating video, posting content, it's a creation key. Leveraging social media to increase your income, that's a very different story. Okay, but lot of us, okay, most of the professions and most of the people, right,
They are using social media only for consumption. You are consuming more than you are creating, right? That's a big problem. Your financial health and wealth, right? It will definitely get affected. Okay, so here is the principle. If you create more than you consume, you will get rich. If you consume more than you will create, you will become poor. Okay, so you need to decide, what are you going to do? Are you going to create or are you going to consume? If you are going to create, you will become rich. If you are going to consume, you will become poor. See, do not confuse creation ku vandu oru time ku kudukanum. Consumption is not always a bad thing, but there should be a balance. When I say there should be a balance, கிரியேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும், கன்சம்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும். ஒரு நாளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மணி நேரம் கன்சியூம் பண்ணுங்க குட் கான்டென்ட்டை, வீடியோ பார்க்கறது, கோர்சஸ் பார்க்கறது, புக்ஸ் படிக்கிறது, இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கன்சம்ஷன் இஸ் குட், பட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆர் லிமிட் டு எ வெரி வெரி லிமிட்டட் அமௌண்ட், விச் இஸ் சே மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 to 2 hours. அதுக்கு மேலே கன்சியூம் பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு யூ ஆர் வேஸ்டிங் டைம். ஓகே, கிரியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கணும். லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 hours 4 hours இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிரியேஷன். லைக் வாட் ஆம் ஐ டூயிங்? ஐம் கிரியேட்டிங். ஓகே, கிரியேட்டிங் வீடியோ, கிரியேட்டிங் போஸ்ட், கிரியேட்டிங் webinars, creating courses. So we need to consciously create more rather than consuming it. Okay, but both are needed. Do not get me wrong. Say for example 20% consumption, 80% creation. That is the formula if I have to give you. Okay, that is the fourth problem. Fifth problem and last problem pathinga appadina is the game of comparison. See, when we are going through the social media, right, that person is earning this much, this person is earning that much. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்காங்க, இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்காங்க, அவங்க பார்த்தீங்கன்னா கார் வச்சுருக்காங்க. யூ கெட் இன் டு த கேம் ஆஃப் கம்பேரிஷன். த ஒன்லி திங் வாட் ஐ ஹவ் டு சே ஃபார் திஸ் இஸ் யுவர் ஒன்லி காம்படிஷன் இஸ் யூ. ஓகே, யூ ஷுட் கம்பேர் only with yourself, not with others, because you cannot compare your first chapter with somebody's 10th chapter. So always compare with your own goals, always compete with your own self. Do not compare yourself with others. Do not compare yourself with somebody's 10th chapter with your own first chapter, because அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவங்களுடைய ஸ்கில்ஸ், அவங்களுடைய எஜுகேஷன், அவங்களுடைய பேக்ரவுண்ட், அவங்களுடைய பர்சனாலிட்டி, everything will be different. Okay, you are a unique personality, so compare only with yourself. Okay, do not with others. Okay, நேற்று எப்படி இருந்தோம், இன்னைக்கு நம்ம கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கணும், ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 1% இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கணும், அவ்வளோதான். இஃப் யூ ஆர் ஆல்ரெடி டூயிங் தட், யூ ஆர் ஆல்ரெடி டூயிங் அ குட் ஜாப். ஓகே, பி ப்ரவுட் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப், like yourself, love yourself. That is very very important. Okay, most people, they don't have the high self-esteem, so that they don't like themselves, they don't believe in themselves, they don't trust themselves. That's a big problem. Okay, so these are all the 5 specific problems what social media is doing to your life. Okay, இதை வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு unconsciously இதை வந்துட்டு they are going through these problems. I think it is important for me to create an awareness around what all the unconscious things which the social media is creating. So be aware of these things so that you don't get into this trap of addiction of the social media thing. So that's the video. And in the 5 problem irundhu neenga endha problem neenga go through பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்போ, can you able to relate anything, and எதை வந்துட்டு கான்ஷியஸாக நீங்கள் வந்துட்டு பிரேக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறீங்க? Do you want to break the productivity problem? Do you want to break the mental health problem? Do you want to break the relationship problem? Do you want to break the financial problem? Do you want to break the comparison problem? எதை வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு பிரேக் பண்ணி வெளில வரணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு just mention in the comment box so that I know what you are going through, so that if I have something to help you, definitely I can help you. So just comment box ல சொல்லுங்க, what is that you need to break through. Okay, that is the intention. Do not just the video பார்த்துட்டு just next video போகாதீங்க. Just stop this video and just let me know in the comment box what is that you are going through and what would you like to break through this. Okay, I truly read each and every one of your comments and I'll personally respond to you back, so that I know you are learning from this, you are taking action and you are changing your life. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா வந்துட்டு please click the like button and also subscribe the channel so that you will get notified on my future videos. And so far இது வரைக்கும் வந்துட்டு if you are not a part of my paid community, this is only for Tamil working professionals, click the link below in the description and attend my free salary secrets masterclass. That is where I'll tell you how you can take your productivity to a whole new level, so that you can save more time and also you can complete all the tasks faster, and also I'll tell you how to increase your salary and get promotions and all other crazy stuff. Okay, so click the link below and register yourself for the salary secrets masterclass. I'll see you inside the masterclass, and also I will see you in the next video. Bye bye.